My family, we are deeply grateful sa izo presence dire mga ma'am and sir, sa tanan zaon dire, sa izo presence, sa izo preparation as we commemorate the life of my beloved mother. Your presence means so much to us, more than words can express during this difficult time. I am overwhelmed by the outpouring of love and memories na tag-share ni Zukuman. Si Mama, she was not just a pillar of strength and guidance sa among pamilya, but she touched the lives of so many with her love, kindness, and wisdom. As a family, we have been deeply moved by the heartfelt eulogies. Sa mga tributes na tag-share, sa audio-visual presentation na grabe sa pagmasa sa likod kay halos tanan sa bato ng mga picture kay naka-witness isab kami. Sa tanan na to has not only comforted us, but has also brought a sense of solace to our grieving hearts. Gusto sab na ako magpasalamat sa izo mga ma'am and sir sa tanan nakabisita kan mama nan. Zao pa sila sa ospital. I know Mama found comfort during those times. Sa izo pagagas sa izo gusto ipanlaong kay nakadung pa man si Zaadto. Thank you once again sa tanan zaon dire, sa izo mga ma'am and sir, and sa izo presence, sa izo kind words, and sa support. Nakita gazud namo, the boys gazud nagmahal kan mama. May we find strength in each other as we cherish the memories we hold dear and continue to honor my mama's legacy. God bless us all.